Hello, finally. Welcome. Hoş geldin sevgili Jean Adrienne. How are Hello. you? I'm good. I'm good. Sorry I made everything late. Biraz geç kaldım, özür dilerim dedi. It's not important, önemli değil. It's Good. always great to have you as my guest. Seni her zaman için konuğum olarak ağırlanmaktan çok mutluluk duyuyorum. So, what are the topic today? What can we talk? What would you like to share with us? Bugünkü konularımız ne olsun? Sen bizimle neler paylaşmayı arzu ediyorsun? And how is life, by the way? Yaşamın nasıl gidiyor? Life is good. I don't know about in Turkey, but it's really hot in the United States. Hayat iyi. Türkiye'yi bilmiyorum ama Amerika gerçekten çok sıcak. It was so hot today in İzmir. İzmir'de bugün çok 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 sıcaktı. Yeah. Same here. There are fires, forest fires everywhere. Orman yangınları pek çok yerde. Especially Greece, Rhodes, Rodos'taki yangınlar. And there was a fire in Çanakkale as well. And I was there last week. Geçen hafta ben Çanakkale'deydim ve orada da orman yangınları vardı. So the hot and the fires and this year's like weather and everything. So what do you suggest us? Like, for example, you have a system. Would you suggest us to work on world, work on our countries, work on our politics, etc. Sen mesela bizler için dünya üzerine veya topraklar üzerine, ülkemiz üstüne, politika üzerine çalışmalar yapmamızı tavsiye eder misin? With your system. Well, here's the thing. Everything that's happening in the outer world is a reflection of what's going on inside of each of us. Dış dünyada olup biten her şey her birimizin içerisinde ne olup bittiğinin yansımasıdır. So the heat and the fires are telling me that there's a lot of anger and fire inside us. Dışarıdaki ısı ve dışarıdaki yangınlar bana bizlerin içerisinde çok büyük kızgınlık ve ateş olduğunu söylüyor. And so the question is, what am I angry about? Ve burada soru şu olabilir, ben neye dair kızgınım? And anger is just another face of fear. Ve aslında şuna bakarsak kızgınlık korkunun sadece bir başka yüzüdür. So if you look at it from a more general perspective, daha geniş bir açıdan bakarsak biz buna, then because there's so much change going on the planet right now, gezegende olup biten o kadar çok değişim var ki şu anda. Global warming is creating Küresel ısınma yaratılıyor. It's creating fires, it's creating heat. Yangınlar yaratıyor, ısı yaratıyor. And this is causing the people to become afraid. What's going to happen to me? Ve insanları bu korkutmaya başlıyor. İnsanlar bana ne olacak diye sormaya başlıyorlar. So probably the more appropriate thing is to clear away what's causing the fear inside us so that the outside world doesn't have to reflect back. Belki burada uygun olacak olan şey içimizdeki korkuyu yaratan, korkunun kaynağı nedir diye bakarsak çevremizdeki dünyanın bize bunu yansıtma zorunluluğundan serbest bırakabiliriz. Of course, you can work on anything you want to with this work. Tabii ki bu işle istediğin her şey üzerine çalışma yapabilirsin. But I learned a long time ago that it's not necessarily nice to mess with Mother Nature. Ve ben yalnız şunu öğrendim ki dünya anayla uğraşmak çok da güzel bir şey yaratmıyor. So I think 3 or 4 years ago, there was a hurricane that was headed straight for where I live. 3-4 yıl önce bir tayfun vardı ve tam da benim olduğum yeri hedef alıyordu. And so I did work to try to make it go farther to the east so that it didn't impact the United States. Ben onu doğuya doğru göndermekle ilgili olarak çalıştım ki böylece Amerika'yı etkisi altına almayacaktı. And guess what? It went farther. Ne oldu? Daha uzağa gitti. It hit Charleston, South Carolina instead of Tallahassee, Florida.
Tallahassee, Florida'yı ve Charleston'u etki etti. And, and it did a fair amount of damage there. Orada ciddi derecede zarar verdi. But it started a 6-month drought in Tallahassee. No rain for 6 months. Fakat Tallahassee'de bu yaptığımız şeyin yarattığı şey şu oldu. 6 aylık kuraklık yarattı ve hiç yağmur yağmadı. So it's like if you've seen the movie The Matrix. Matrix filmini gördünüz mü oradaki gibi? When you push on the Matrix, Matrix'i sen bir taraftan ittiğiniz zaman everything is impacted by that. onun tarafından her şey etkilenir. Başka tarafa etkiler yaptığına. So when you're wanting to do a clearing on something that doesn't directly affect you, direkt olarak sizi etkilemeyen bir konuda temizlik yapmayı arzu ettiğinizde you don't know what else it's going to affect outside of başka onun senin dışında neleri etkileyeceğini bilemezsin. So, Ve böylece that said, what was bunu söylerken I didn't hear your last sentence. That said, what would you like to work on? Ve bunu söylerken sen ne üzerine çalışmayı arzu ediyorsun? Because we have to be really careful not to violate the free will of others. Biz başkalarının özgür iradesini ile ilgili aşmamak, sınırını aşmamakla ilgili olarak çaba göstermeliyiz, çalışmalıyız. I had a student contact me this week. So maybe we can all work on the need to violate others' freedom. Yeah, that's true. Belki kendi içimizdeki başkalarının sınırlarını ihlal etmeye dair konuları da çalışabiliriz. Because I think it can be a topic with Turkey as well. Bu Türkiye'nin kişisel konusu da olabilir aslında, başkalarının sınırlarını ihlal etmemek. Well, here's another example. Bir başka örnek vereyim. I had a student contact me this week, and she had been doing some clearings on her family and some inappropriate behavior in the family. Bir öğrencim bana ulaştı ve ailedeki uygunsuz davranışlarla ilgili temizlik yaptığını söyledi. And the more clearings she did, the worse the inappropriate behavior was getting. Ve temizlik yaptık sonra uygunsuz davranışların artmaya başladığını fark etmiş. So my question back to her was, did you ask your family members if they wanted to stop doing inappropriate behavior? Sen aile üyelerine sordun mu bu uygunsuz davranışları yapmaktan vazgeçmeye gönüllü olup olmadıklarını diye sordum ona. And she didn't. She hadn't. Sormamıştı. So what was happening was that at the level of the higher self of her family members, they were rebelling because ailesinin yüksek benliğinin katında bu yapılana onlar isyan ediyorlardı. Çünkü aile bireyleri bunu seçmemişlerdi. And so I suggested to her that the more appropriate way to do this is to work on herself and why she's in a situation with her family where their behavior is harmful to her. Ve burada senin için daha uygun olabilecek çalışma, neden böyle isyanlar içerisinde çatıştığın bir aileyle olmuş olduğunu kendi içinde kendinin çözmendir dedim. Does that make sense? Of course. Okay. So we have to bring attention to ourselves firstly. Always. İlk önce ve her zaman dikkati kendi üzerimize getirmemiz ve kendimizden yola çıkmamız gerekiyor. Because the truth is, I'm all there is. Çünkü gerçek şu ki ben olan her şeyim. And everything outside myself is a reflection. Ve benim dışımda olan her şey bende olanın bana yansıması aslında. Yeah. So it's always more appropriate to work on oneself than to. Bundan dolayı her zaman kendi üzerine çalışıyor olmak daha uygun diyorum. Yeah. That's great. You had talked about muscle testing in the last part that we were talking with Recep, but
that's one of the questions that's coming up a lot. So maybe even in this program we can talk about muscle testing as well. Sure. Arkadaşlar pek çoğunuz daha önce sevgili Recep'in programında da biz konuşmuştuk Jean'le. Çok fazla kas testi üzerine soru soruluyordu. Kas testini yapamadıklarını söylüyorlar ve sen burada bu programda da bundan bahsetmek ister misin dedim. Yes. So muscle testing is actually allowing the body to talk. Kas testi biliyorsunuz Jean Adrienne arınma sistemlerinde tanıdık olanlar sistemin bir parçası olarak kas testini görürler ve kas testi bedenin konuşmasına izin veren bir testtir. And the body won't lie. Ve beden asla yalan söylemez. As long as Ama o sürece questions ki you're asking relate to the person sorduğunuz sorular kendinizle ilgili olduğu sürece in the size present bedeniniz moment. yalan söylemez. You know, and so when you start using muscle testing to ask questions that don't relate to yourself and yourself right here, right now, then you're liable to get wrong answers or it won't work. Eğer siz kas testi yaparsanız ve bu sizinle ilgisi yoksa ve sizinle şu an olan sizinle ilgisi yoksa siz yanlış cevapları duyabilirsiniz, alabilirsiniz. So that's the first piece of the muscle test question. Bu kas testiyle ilgili soruların ilk parçasıdır. The second part of it is that when you ask the body to give you an answer, then it's incumbent upon you to trust that the body's telling you the truth. İkinci konusu, sen böyle bir soruyu bedene sorduğun zaman bedenin sana gerçek verileri vereceğine dair güvenmen gerekiyor bedenine. So trust is a big issue. Güven çok önemli bir meseledir. It's not something that can be taught. Bu öğretilebilecek bir şey değildir. And so when a person tries to muscle test and they are not getting any answer at all, it's because they're not listening. Bir insan kas testi yaptığında ve herhangi bir cevap almıyorsa dinlemiyor olduğu içindir. So it has to be done in surrender. Ve bundan dolayı bunu yaparken teslim olmanız gerekir. Teslimiyete geçmeniz gerekir. And then if you go into surrender and you ask the body to help you, the body will help. Ve eğer siz teslimiyete geçer ve bedeninize size yardımcı olmasını rica ederseniz beden size yardımcı olacaktır. But if you try to force the answer or make it be something different than what it's supposed to be, it won't work. Ne olması gerektiğinden daha farklı bir şey olması için çabalarsanız o zaman işe yaramayacaktır. So when you try to muscle test, muscle test yaptığınızda, you know, how I teach it is that you put your thumb and your index finger together very gently. Öğrettiğim şey işaret parmağınız ve baş parmağınızı yumuşak bir şekilde bir araya getirmenizdir. And you take the index finger of the other hand and you put it right Diğer there. işaret parmağını alırsanız da bu şekilde tutarsınız. And then you ask the body, show me what is yes. Ve ondan sonra bedeninize sorarsınız. Bedenim bana evet'i göster. And if you'll notice, I'm just barely touching. Ve fark etmişseniz sadece yumuşak olarak sadece dokunuyorum. And the muscles around here are so strong o kadar güçlüler ki izin vermiyorlar elimin dışarıya çıkmasına the parmağım. other finger won't come out. O parmağım dışarıya çıkmıyor. And then when I ask my body, okay, show me what is no. Bedenim bana hayır göster dediğinde But they go weak. The muscles go weak. Kaslar zayıflıyor ve dışarıya itiyor elim. Elin gitmesi, parmağın dışarı gitmesi sağlıyor. But if you hold your finger together so tight, çok kuvvetli tutarsanız elinizi, that the body can't use beden it, forcing it, bilgisini zorlayarak dışarıya itmez. then it won't work. O zaman işe yaramayacaktır. Because it'll always be this. Her zaman bu şekilde olacaktır. So yeah, you just have to play with it, and you have to trust that the body's going to do it, and ask the question one time. Ve ona güvenmeniz gerekir. Bedenin size bu bilgiyi vereceğine güvenmeniz gerekir ve soruyu sadece bir defa sormanız gerekir. Okay, does that make sense? Bu mana ifade etti mi sizin için? To me, always. Okay. Evet, benim için kesinlikle.
So, how is everything with like jazz program? You had 7 race program, then you had Reiki, Karuna Reiki program. What else is there? What is new? What's going on with the jazz world? Senin biliyorum işte senin jazz ikinci aşama eğitimlerin vardı. 7 ışın şifası eğitimi vardı. Hatta Karuna Reiki dersi vermişti geçenlerde Haziran ayında. Ne olup bitiyor dedim bu jazz dünyasında. So right now there's a class going on, a training class for level 2 for jazz. Şu anda level 2 ikinci aşamayı yürürlükte jazz programının. It's a full class and they'll graduate September 1. Ve bu tam bir sınıf ve 1 Eylül'de mezun olacaklar. And I plan to open another class the end of September or maybe October 1. Ve ben yeni bir sınıf açmayı düşünüyorum. Eylül'ün sonu veya Ekim başı. But the rules are that you must have completed level 1 of training 6 months before that. Ama kuralımız hala daha şu. Siz 1. aşama eğitimini ondan 6 ay önce tamamlamış olmanız gerekiyor katılmak için. So that would be April 1st. Ve bu durumda siz yeni katıldığınızda 1 Nisan gibi alabilirsiniz. And I'm limiting class sizes now to 75 students maximum. Ve şu anda sınıf sayılarını, öğrenci sayılarını 75 kişiyle sınırlandırıyorum. The reason for the 6-month waiting period is that a person needs to use this work before they can teach it. Benim 6 aylık kuralım şundan kaynaklanıyor. Kişinin kendisinin ilk önce bu bilgiyi kullanması gerekiyor öğretmeye başlamadan önce. I get emails every week. Her hafta bir sürü mail alıyorum. And it's a student telling me, I took Jazz Level 1 last weekend. I want to be a teacher. Ben geçen hafta Jazz 1 eğitimi aldım ve ben eğitmen olmayı arzu ediyorum diye. And it's impossible. You can't teach something you haven't used. Şimdiye kadar kullanmamış olduğun bir şeyi sen öğretiyor olman imkansız. Öğretemezsin. And in fact, even with the level 2 classes, I make them do 15 sessions and show me the notes. Ben artık şöyle yapıyorum. 15 seans yapmalarını istiyorum ve bana notlarınızı gösterin diyorum bu dersi vermeden önce. So that's the reason for the waiting period, and Biz bundan dolayı bekliyoruz. Bekleme süremiz var. So with the Karuna class, that was an amazing class. Karuna sınıfından geçersek o muhteşem bir sınıf oldu. The students who attended that have just like they've just been constantly telling me how wonderful that work is. Bu sınıfa katılmış olanlar bana sürekli o çalışmanın ne kadar muhteşem olduğu geri bildiriminde bulunuyor. It wasn't a very large class because unfortunately I didn't realize that it was being held on a religious holiday. Ben onun bayram sürecinde olduğunu fark etmemiş olduğum için büyük bir sınıf olmadı aslında. Because that's not a religious holiday in the United States. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde dini bir bizim bayramlarımız gibi bir bayram yok. So we have got Christmas, Jean, but it becomes normal for you, I guess. Exactly. Noel and Christmas. I get it. I completely get it. So the next time that I announce a Karuna class, I will teach it again. Next time I announce that class, I'll make sure it's not on top of a holiday or in the middle of Ramadan or something like that. Gelecek defa böyle bir sınıfı anons ettiğimde emin olacağım ki dini bir bayramda veya Ramazan'da olmadığına. And I will teach it again. Ve onu tekrar öğreteceğim. Yeah, because and it's a class that does allow you to teach it once you've completed it. Bu sınıfı siz tamamladıktan sonra onu direkt eğitimini verebilirsiniz. Buna izin veren bir sınıf. So Karuna is like the compassionate Reiki. Karuna şefkat dolu bir Reiki gibi. It's like 12 symbols. 12 sembol var orada. And they're very powerful symbols. Onlar çok kudretli semboller. And they do the work really deeply and really quickly. İşi çok derinden ve çok çabuk yapıyorlar. So yeah,
So we'll do it again. So is it like Karuna first, Karuna second, or Karuna third level, or is it just one Karuna? Birinci seviye, ikinci It's three seviye. levels, but I teach them in the same class. You get all three, and then you Evet. become a master teacher. Birinci, ikinci, üçüncü seviyeleri olan bir eğitimi dedim. Evet dedi. Birinci, ikinci ve üçüncüyü aynı günde öğretiyorum. Aynı dönem derste ve sen master eğitmen oluyorsun. So it doesn't take any waiting period for that class. No. Bundan dolayı o derste herhangi bir bekleme süreniz de yok. And the other thing that I've been teaching a lot of is this healing with the seven rays. Aynı zamanda 7 ışın şifasını da çok öğretiyorum. That's working with the ascended masters and color energy to do healing. Bu yükselmiş üstadlarla ve ışık enerjileriyle çalışmayı sağlıyor, şifayla ilgili. It's about healing as well, right? Yeah, totally. Yeah. And Karuna is also about healing. Can we say that? Both of them are Bu healing. iki çalışma da tamamıyla şifa üzerine, hani iyileşme üzerine olan çalışma. For the body and for the being as well, like Body, mind, spirit, yes. Beden, ruh ve zihine dair olarak iyileşmeyle ilgili olan iki eğitim. So over the years, our relationship with certain modalities, even you are, did it change for you as well? For example, did your relationship or how you relate to just program change, or how you relate to seven rays, or how you relate to Corona? Has it changed? So it's kind of a different story. Seven rays came first for me. Senin için yıllar içerisinde Jean Adrienne arama sistemleriyle iletişiminin ilişkin, 7 yaşın şifasıyla ve Karuna ile Reiki ile ilişkin dönüştü mü diye sordum, değişti mi? Benim için çok farklı, çünkü 7 ışın şifası ilk gelendi dedi. I had signed up to take a class on the seven rays in Atlanta, and I probably signed up 4 times and I never went. Ben 4-5 defa yazılmıştım 7 ışın şifası için ve hiçbir zaman için onu kazanmamıştım. And finally the teacher said, "You really need to take this class." En sonunda öğretmeni, sen bu dersi gerçekten almalısın dedi. And so I finally took it. Ve en sonunda o dersi aldım. And it was on the way home from that class that I had my enlightenment experience. Ve ben o sınıftan çıktıktan sonra geri dönerken yolda aydınlanma deneyimini yaşadım. Once I opened the door to communicate with the ascended masters, Yükselmiş üstadlarla iletişim kurma kapısını açtığım o andan itibaren my life changed. yaşamım değişti. And then the next thing that happened was that I received inner speak, or what we call JAS in Turkey. Ve ondan sonra Inner Speak geldi, ki biz bugün JAS sistemi diyoruz Inner Speak'e Türkiye'de. And that took about 6 months. Bu 6 ay sonra oldu. And So even it was the key unlocking the door with o kısaca Inner Speak'in kapılarını, kilitlerini açan bir anahtar oldu Jean için. exactly. But even then, I was very shut down intuitively. I didn't trust. Ben o zamana kadar içsel olarak kapalıydım ve ben güvenmiyordum. But I was able to do the JAS work with no problem because it's very left-brained. JAS işini kolaylıkla biliyordum, çünkü son derece sol beyne dayalı bir sistemdi. There's no black or white. It's show me yes, show me no. Siyah ve beyaz yoktu. Bana evetimi göster, bana hayırımı gösterden gidiyordum. And one doesn't have to be intuitive in order to be able to do this. Bunu yapabilmesi için psişik olması gerekmiyor. So I was able to do it beautifully without being intuitive. Güzellikle bunu yapabiliyordum psişik olmadan. But now you are intuitive, right? Oh yeah. Oh yeah. Ama şimdi sen çok psişiksin değil mi? Tabii ki. Once I started trusting, then all the little doors started opening. Güvenmeye başladığım zaman küçük kapıların hepsi açılmaya başladı.
So working with the ascended masters opened the door a little bit, just enough for Archangel Michael to give me this work. Ve bu yükselmiş üstadlarla çalışmak bana kapıyı yeterince o kadar en azından aralamamı sağladı ki bana baş melek Mikail bu gördüğünüz sistemi getirebildi. And so I kept doing the work and using the work. Ve ben işi yapmaya, çalışmayı yapmaya ve kullanmaya devam etmeye başladım. And beginning to see how powerful it was. Ve onun ne kadar güçlü olduğunu görmeye başladım. But even in the beginning of working with Jas, I didn't believe in past lives. Jas'la çalışmaya başladığım ilk zamanda ben geçmiş yaşamlara inanmıyordum. Because just like with Islam, it's not something that we do in fundamentalist Christianity. Biz fundamental Hristiyanlar olarak biz geçmiş yaşama inanmıyoruz aslında. Tam da uç noktada ekstremist Müslümanlar gibi. So people would ask me, did you read that book, Many Lives, Many Masters? İnsanlar bana sormaya başladı. Many Lives, Many Masters isminde bir kitap var. Büyük üstadlar. Hatta Dharma yayınlarında bizde de çıktı. We have in Turkish but I don't remember how it was translated. Adını unuttum. Ama büyük üstadlar gibi bir ve geçmiş yaşamlar diye bir kitap olması gerekiyor. Dharma yayınlarında var arkadaşlar. Bana da yazabilirsiniz adını. Bilenler varsa. And then I would say, no, I don't believe in past lives. Hayır, ben geçmiş yaşamlara inanmıyorum diyordum o zaman bile. And all of the sessions that I was doing on myself would show the source as an ancestor or something like that. Never past life. Ve yaptığım bütün çalışmalar hep atasal kaynaklar gösterdi. Hiçbir zaman geçmiş yaşamlar demedi. Because the higher self knows, the higher self of a client knows exactly what's in your tool bag. Çünkü bir danışanın yüksek benliği sizin neyi nasıl duyacağını, onun neyi nasıl duyacağını, hangi araçları kullanacağını tam da biliyor. And it will present the issue in such a way that the client will be allowed or able to do the clearing and the healing necessary to let it go. Ve bu şekilde bundan dolayı danışan tam da temizlemeyi yapması gerektiği ve serbest bırakması yetecek olan alanı yapmasını sağlayacak şekilde çalışabiliyor. So for me that was ancestral healing because I was very comfortable with that. Benim için bu atasal şifalanmaydı. Çünkü bu benim için konfor alanıydı. But I kept working on people and the source would come up past life. Ama insanlar üzerine çalışma yapmaya başladığımda kaynak geçmiş yaşamlar olarak göründü. And the stories were very interesting. Ve oradaki hikayeler çok enteresandı. And the work worked and they were getting relief from whatever their issue was. Ve işe yarıyordu ve konu neyse ondan özgürleşiyorlardı. So eventually I thought, maybe there's something to this past life thing. Ve en sonunda ben de belki bu geçmiş yaşamlar dediğimiz şeylerde de bir şey var dedim. And I mean, why would I have been brought a work that has something in it if it didn't exist? Niye bana bir iş getirilsin ve içerisinde bir şey olsun ve olan şey mevcut olmasın? So once I opened the door a little bit further, ve ben o kapıyı biraz daha açtıktan sonra I began clearing my own past lives. Kendi geçmiş yaşamlarımı temizlemeye başladım. And even as I'm working on clients, I began to open up more psychically. Ve danışanlarla çalıştığım süre zarfında daha da çok psikolojik olarak açılmaya başladım. I began to see things. Bir şeyler görmeye başladım. And then I began to hear things. Ondan sonra bir şey duymaya başladım. And then I began to smell things. Bir şey koklamaya başladım. and pretty much all of my senses are now open. And I'm able to receive intuitive messages. Şu anda bütün duyularım açık ve psikolojik olarak mesajlar alabiliyorum bütün duyularımla. So that's kind of how it works. İşte tam da bu şekilde işliyor.
I have done a class on chakras, and I really enjoyed your chakra clearing things with the second degree. It was amazing. Senin çakralarla da ilgili ikinci aşamada verdiğin bilgiler gerçekten muhteşemdi. Ben de son çakralar üzerine bir ders yaptım çünkü. Like chakra blockages, there can be some entities with the chakras. And can you talk about chakras a little bit? Because to me it was interesting and something worth sharing. Like, biraz bahsedebilir misin çakralara nasıl yaklaşıyor Just sistemi? Benim için bu ilginçti ve paylaşılmaya değer buluyorum. Absolutely. So let's back up a little bit and look at the bigger picture. Geri adım atalım ve büyük resme bakalım. So the body is responsible for processing feelings and emotions. Beden duyguları proses etmekten sorumludur, işlemekten sorumludur. And so the body, when it comes up against an issue that it just can't figure out, it can't process, it can't. Beden işleyemediği bir meseleyle karşı karşıya geldiğinde, aşamadığı bir konuyla, it'll file it away. onu dosyalarla başka yere atıyor, arkaya atıyor. And it's almost like the body's got a 4-drawer file cabinet. Sanki bir sürü çekmeceleri var bedenin ve onu arkaya atıyor gibi. And it says, okay, well, these kinds of problems, I'm going to put in the second drawer in the 5th folder back. Ben bu tarz konuları ikinci çekmeceye 5 dosya arkaya koyacağım gibi. And these other kinds of problems, they go in the bottom drawer in the very front. Veya şu konular alttaki birinci çekmece de tam da önde duracak. And those drawers that the body will stuff things in are our chakras. Ve o kapılar tam da bizim çakralarımızın içerisine doldurulduğu şey bizim çakralarımız, o dosyalar. Also, the body uses the acupuncture meridian system to hold them. Aynı zamanda beden bu dosyaları dosyalamak için akupunktur meridyen sistemlerini kullanıyor. So, we've got these physical bodies, right? Bu bizim fiziksel bedenimiz var değil mi? Well, we've also got, just out from the physical body, an emotional body. Bedenimizin dışında bir duygusal bedenimiz var. And then surrounding that, we have a mental body. Onu çevreleyen bir mental bedenimiz var. And then out at the edge of our aura, we've got a spiritual body. Auramızın tam dışında ve sınırında bir ruhsal bedene sahibiz. And so these 3 bodies plus our physical body combine to make a vessel. Beden ve bizim bedenimiz birleşerek bir vessel yaratıyor. And then the body stores wounds in the vessel. Ve beden bu sızıları, yaraları o vessel dediğimiz şeyin kapların içerisinde barındırıyor. So when the first time that something, let's just call it something negative happens, İlk negatif bir şey olduğunda, the body has the opportunity to process it way out in your field at the spiritual level. Beden onu alanının spiritüel bölgesine götürüyor ve dışarıya itiyor. And if the body processes it and goes, okay, well, that's really not my stuff, I'm just going to let it go. Ve beden onu proses yapamadım, bu benim meselem değil diyor ve onu serbest bırakıyor. Then you don't deal with it anymore. Ve onunla artık umursamıyorsun, uğraşmıyorsun. But if the body still can't figure it out, so it pulls it in a little bit closer and it really gets mental about it, starts thinking about it. Beden onu çözemediğinde biraz daha içeri çekiyor, ortaya getiriyor ve onunla ilgili olarak düşünmeye başlıyor. So that's at the mental body level. İşte bu bizim mental bedenimizin seviyesi. And the body can either let it go or store Bedeni it. de bunu serbest bırakıp gitmesini sağlayabilir ya da orada tutabilir. And then if it gets stored there, eventually it's going to come into our emotional body. That's the one closest to us. Ve eğer gidemezse bu zaman daha yakına gelmeye başlayacaktır ve bu bizim duygusal, emotional bedenimize yaklaşacaktır. And we start feeling that wound. Ve o yarayı hissetmeye başlayacağız. But it hasn't yet made us sick. Ama bu da bizi hasta yapmamış olacak. And if the body can process it at the emotional level and finally let it go, good. Beden onu duygusal noktada
çözümleyebiliyorsa ve tamamıyla serbest bırakıyorsa sorun yaratmıyor. But if not, the body will store it inside. Ama eğer öyle değilse beden onu yaklaştırmaya başlıyor ve beden kendi içerisinde bunu depolamaya başlıyor. In a chakra or in an acupuncture meridian point. Ya bunu bir çakrada barındırıyor ya da bunu bir akupunktur noktasında yapıyor. And each of the chakras relates to a physical organ or gland. Ve çakralardan her biri ya bir organla ilgilidir ya da bir glandla ilgilidir. So when enough stuff gets jumped up into one of those drawers and one of those folders, Yeterince o konular o dosyalara koyduğu zaman ya da çekmeceleri doldurduğu zaman it creates illness. hastalıklar yaratıyor. So this is why it's so important to work on your chakras, keep them clean and get rid of things. Bundan dolayı çakralarınızla çalışmanız, onlardan da birikmiş olanları sürekli temizlemeniz çok önemli. I think today we are end of the time we have been given. I am so thankful that you came to my program. I would like to continue talking about this topic. It's a very strong one. Later with you. Okay, maybe cool. in another program. Now that I've figured out how to get into your show. Ben bu konuyu gerçekten çok değer verdim ve sizinle konuşmaya devam etmek istiyorum ama bu akşam süremiz doldu. Tam da şimdi programa bağlanmayı öğrenmişken dedi Jean, bir sonraki seferde, bir sonraki programlarda buradan bu konu üstünden devam ederiz diyoruz ve izleyen herkese sevgilerimi yolluyorum. I am sending my loves to all those who are listening. Me too. Evet, sizlere Jean de sevgilerini yolladı arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Hoşça kalınız. Thank you.